I can't hear you if you're talking. Okay, I still can't hear you. Sorry, yes, I gotta Perfect. get up from my computer for 1 second. Just a Okay, moment. just remember to tilt the boom. Yes, hello. Yes, can you just test the headset with us? Because you did the test without headset, and we just need to count to 10. Okay, perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 7. that's good. But when she puts it on, make sure she knows to put the boom mic really low, because the last time it was popping and the audio was barely audible. Because if it's too close to her How do I mouth, do that? just let her know when she puts it on.
Alors, nous allons commencer avec le discours du ministre Anand. We'll start with remarks from Minister Anand. Good morning, bonjour. Thank you for joining us. Last evening, in a conversation with representatives from Pfizer Canada, I was informed that due to work to expand its European manufacturing capacity, production of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine will be impacted for a short period. This expansion work means that Pfizer is temporarily reducing deliveries to all countries receiving vaccine manufactured at its European facility, and that includes Canada. Before discussing this further, I wish to be very clear from the outset. This is a temporary delay, and we remain on track to have enough approved vaccines for everyone who wishes to be vaccinated by the end of September 2021. Avant d'en parler plus longuement, je tiens à être très clair dès le début. Ce retard temporaire dans les livraisons n'a absolument aucune incidence d'obtenir suffisamment de vaccins approuvés pour que tout le monde qui le souhaite puisse être vacciné d'ici la fin du mois de septembre. In fact, Pfizer believes that by the end of March, it will be able to catch up such that we will be on track for the total committed doses for Q1. This is unfortunate. However, such delays and issues are to be expected when global supply chains are stretched well beyond their limits. It was with precisely these types of issues in mind that Canada pursued the aggressive procurement strategy that we did. Canada has in place 7 bilateral agreements with leading vaccine manufacturers and developers in order to ensure that we have diversity and flexibility when it comes to vaccine supply chains. Le Canada a non seulement l'un des portefeuilles de vaccins les plus diversifiés du monde, mais nous avons également réservé le plus grand nombre de doses par habitant parmi tous les pays du monde. Cette approche, qui consistait à garantir la diversité et le volume il y a quelques mois, nous donne aujourd'hui la capacité d'adaptation et les marges de manœuvre nécessaires pour rester sur la bonne voie en période difficile. Canada has one of the most diverse vaccine portfolios in the world, and we have also secured the largest number of doses per capita of any country in the world. This approach of ensuring diversity and volume months ago is what now gives us flexibility and margins to remain on track in difficult times. I and my Department of Public Services and Procurement Canada remain in constant contact with Pfizer as well as our other suppliers. As I said earlier, this is a temporary situation and it does not impact our government's goal of having enough approved vaccines for every Canadian who wants to be vaccinated by the end of this coming September. Thank you. Merci. Megwetch. Good morning, bonjour à toutes et à tous. So we'll provide an update on the national epidemiology and modeling work that informs the ongoing management of COVID-19 in Canada. Currently, there are almost 78,000 active cases in Canada, which is about 5,000 more active cases than a month ago. The total number of cumulative cases is now almost 689,000. Canada continues to monitor for virus variants that may be associated with an increased risk of spread. To date in Canada, there have been 23 cases with the B.1.1.17 variant first reported in the United Kingdom, and 2 cases with the 501Y.V2 variant first reported in South Africa. So slide 1. Oh, sorry. We'll let Dr. Njoo do his French. Oui.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous ferons le point sur les travaux d'épidémiologie et de modélisation effectués au pays qui orientent la gestion actuelle de la COVID-19 au Canada. Présentement, il y a près de 78 000 cas actifs au Canada, soit environ 5 000 cas actifs de plus qu'il y a un mois. Le nombre total de cas cumulés est près de 689 000 cas. Le Canada continue de monitorer les variants du virus qui pourraient être associés à un risque accru de propagation. À ce jour, au Canada, il y a eu 23 cas impliquant le variant rapportés pour la première fois au Royaume-Uni et 2 cas impliquant le variant rapportés pour la première fois en Afrique du Sud. Slide 1. So the daily case count continues to far exceed the peak of the first wave, and early signs of leveling off for most of December have been replaced by a sharp rise in cases in late December following the holidays. On average, over 7,600 cases are being reported daily. Unless public health measures are further intensified, we will not be able to sufficiently suppress the current rate of epidemic growth. Diapositive 1. Le nombre de cas quotidiens actuels continue de dépasser de beaucoup le pic de la première vague et les premiers signes de stabilisation durant la majeure partie du mois de décembre ont été remplacés par une forte augmentation des cas à la fin décembre, tout juste après les vacances des fêtes. En moyenne, plus de 7 600 cas sont rapportés chaque jour. Si les mesures de santé publique ne sont pas intensifiées, nous ne serons pas en mesure de freiner suffisamment le taux actuel de croissance épidémique. Slide 2. The ongoing rapid growth of the epidemic in Canada is driven by continuing high incidence in provinces west of the Atlantic region, particularly in Canada's most populous provinces, Ontario and Quebec. Many provinces, including those that had been on a downward trajectory, like BC, Alberta, and Saskatchewan, saw a sharp rise in daily case numbers after the holidays. This is likely due to a combination of people having more contacts over the holidays and somewhat reduced health seeking and testing during those weeks. Before and since the holidays, community-level public health measures have been strengthened across Canada, with some areas showing that early, strong, and consistent public health measures is what works best to slow growth, maintain low levels of activity, or eliminate transmission from an area. However, we have yet to see the kind of widespread and sustained declines in daily case counts that would indicate we are bringing the pandemic under control nationally. Diapositive 2. La croissance rapide actuelle de l'épidémie au Canada continue d'être principalement due à une incidence élevée d'infections dans les 6 provinces à l'ouest de la région atlantique, et tout particulièrement par les provinces les plus peuplées du pays, soit l'Ontario et le Québec. Plusieurs provinces, incluant celles qui étaient sur une trajectoire descendante, comme la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Saskatchewan, ont vu une forte augmentation des cas après le congé des fêtes. Ceci est probablement lié à une combinaison du fait que les personnes ont eu plus de contacts pendant le congé des fêtes et de recours moins grand aux consultations et aux tests. Avant le congé des fêtes et depuis lors, les mesures de santé publique au niveau communautaire ont été renforcées dans tout le pays et certaines régions ont montré que les mesures de santé publique rapidement mises en place, fortes et cohérentes, sont celles qui fonctionnent le mieux pour ralentir la croissance, maintenir de faibles niveaux d'activité ou d'éliminer la transmission dans une région. Toutefois, nous n'avons pas encore constaté le type de baisse généralisée et soutenue du nombre de cas quotidiens qui indiquerait que nous maîtrisons la pandémie à l'échelle nationale. Slide 3. Since the last modeling update, the number of health regions reporting over 100 cases per 100,000 population, the darker blue areas, has increased from 49 to 59 as rapid growth continues to expand into more areas. Over the past 2 weeks, a number of large urban centers, as well as some rural and remote communities, are reporting infection rates above 100 cases per 100,000 population. Some Atlantic provinces have been able to sustain sufficient measures to interrupt spread and maintain strong control of COVID-19.
However, more recently, New Brunswick had a record high number of weekly cases, highlighting the challenges and setbacks associated with easing restrictions. In Nunavut, a 2-week territory-wide restriction period in November was successful in eliminating community transmission in areas of the territory affected by an importation case and sharp spike in locally acquired cases. Diapositive 3. Depuis la dernière mise à jour de la modélisation, le nombre de régions sanitaires signalant plus de 100 cas pour 100 000 habitants, ce sont les régions bleu foncé, est passé de 49 à 59, la croissance rapide s'étendant à un nombre accru de régions. Dans les 2 dernières semaines, un certain nombre de grands centres urbains, de même que certaines communautés rurales ou éloignées, ont rapporté des taux au-delà de 100 pour 100 000 personnes dans les 2 dernières semaines. Certaines provinces de l'Atlantique ont pu maintenir une série de mesures de santé publique suffisantes pour interrompre la propagation et contrôler rigoureusement la COVID-19. Toutefois, tout récemment, le Nouveau-Brunswick a enregistré un nombre record de cas hebdomadaires, mettant en évidence les défis et les conséquences associées à l'assouplissement des restrictions. Au Nunavut, une période de restriction de 2 semaines appliquée sur l'ensemble du territoire en novembre a permis d'éliminer la transmission communautaire dans les zones touchées par un cas d'importation et une forte hausse de cas d'acquisition locale. Across Canada, the incidence of COVID-19 has been consistently high in all age groups for many weeks. However, incidence is highest and continuing to escalate among persons 80 years and older, who are at a high risk of severe outcomes, including death. Diapositive 4. D'un bout à l'autre du Canada, l'incidence de la COVID-19 a été élevée, et ce, de manière constante dans tous les groupes d'âge depuis plusieurs semaines. Cependant, l'incidence est plus forte et en augmentation constante chez les personnes de 80 ans et plus, qui sont à risque élevé d'issues de santé majeures, incluant le décès. Slide 5. Ongoing high rates of infection in communities continuously leads to new infections, more and larger outbreaks, including in high-risk settings, such as hospitals, long-term care homes, correctional facilities, and shelters, where spread is further amplified in these closed settings. As community transmission further intensifies with sustained high rates of infection, there have been an increased number of outbreaks in long-term care facilities, ranging in size from a few cases to over 100. This is a difficult cycle of spread that can't be managed through outbreak response alone. Bringing infection rates down to stop the spread into high-risk settings requires individual and public health authorities working together. Diapositive 5. Les taux d'infection constamment élevés dans les communautés mènent continuellement à de nouvelles infections, à des éclosions plus nombreuses et plus importantes, notamment dans les milieux à haut risque tels que les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les établissements correctionnels et les refuges, des espaces fermés où la propagation est encore plus amplifiée. Étant donné la transmission communautaire qui s'est intensifiée et qui atteint les hauts taux d'infection, il y a eu une augmentation du nombre d'éclosions dans les établissements de soins de longue durée, allant de quelques cas à plus d'une centaine de cas. C'est un cycle de transmission complexe qui ne peut être géré par une seule réponse aux éclosions. Réduire les taux d'infection pour arrêter la propagation dans les milieux à haut risque nécessite que les individus et les autorités de santé publique travaillent ensemble. And slide 6. Hospitalizations have been steadily increasing since late October. Over the past week, an average of over 4,700 people with COVID-19 were being treated in Canadian hospitals on any given day, including 875 of whom were in ICUs. On average, the length of stay for people hospitalized is about 16 days, or about 20 days for those experiencing more severe illness. Increasing demands on the healthcare system is straining capacity and leaving the health workforce exhausted in many areas of the country. If the growth in cases continue at the current rate in heavily impacted areas, the ability to continue with the present level of elective procedures
will become increasingly difficult. Diapositive 6. Les hospitalisations sont en augmentation constante depuis la fin octobre. Au cours de la dernière semaine, en moyenne, plus de 4 700 personnes infectées par la COVID-19 ont été traitées chaque jour dans les hôpitaux canadiens, dont plus de 875 sont aux soins intensifs. En moyenne, la durée de séjour des personnes hospitalisées pour la COVID-19 est d'environ 16 jours ou d'environ 20 jours pour les personnes souffrant d'une forme sévère. La demande accrue au système de santé met de la pression sur les ressources avec un personnel de santé à bout dans plusieurs régions du pays. Si la croissance de cas se poursuit à un rythme actuel dans les régions fortement touchées, la capacité de continuer au niveau actuel de procédures électives deviendra de plus en plus difficile. Slide 7. Deaths are the late indicators of COVID-19 severity and lag behind increases in reported cases by several weeks. Over the past 7 days, an average of 137 deaths have been reported daily. Those age 80 years account for 71% of all deaths, and those aged 60 to 79 years accounting for 26%. A majority of deaths continue to be linked to outbreaks in long-term care homes. People of any age can experience severe or prolonged illness due to COVID-19. Today, 70 deaths have been reported in adults 20 to 39 years of age. Diapositive 7. Les décès constituent des indicateurs tardifs de la gravité de la COVID-19 qui peuvent survenir plusieurs semaines après l'augmentation du nombre de cas déclarés. Au cours des derniers 7 jours, 137 décès ont en moyenne été signalés chaque jour. Les personnes âgées de 80 ans et plus représentent 71% des décès liés à la COVID-19, tandis que ceux âgés de 60 à 79 en représentent 26%. La majorité des décès continuent d'être reliés aux éclosions dans les centres de soins de longue durée. Les personnes de tout âge peuvent souffrir d'une maladie grave ou prolongée due à la COVID-19 et à date, 70 décès ont été signalés chez des adultes de 20 à 39 ans. Based on Canadian data up to January the 9th, short-term forecasting shows the predicted cases and deaths due to COVID-19 out to January the 24th. Short-term models continue to be accurate in predicting the growth trajectory. The graph on the left shows the predicted number of cases could be in the range of 752,400 to 796,630 by January the 24th. The graph on the right shows the predicted number of deaths could be in the range of 18,570 to 19,630 by January the 24th. Diapositive 8. Sur la base des données canadiennes en date du 9 janvier, les prévisions à court terme fournissent le nombre prévu de cas et de décès dus au COVID-19 jusqu'au 24 janvier. Les modèles à court terme continuent de fournir une prévision juste de la trajectoire de croissance. Le graphique de gauche montre que le nombre de cas prévus pourrait se situer entre 752 400 et 796 630 d'ici le 24 janvier. Le graphique de droite montre que le nombre de décès prévus pourrait se situer entre 18 570 et 19 630 d'ici le 24 janvier. This long-range forecast shows how the epidemic could evolve over the next 2 months. We are forecast to have 10,000 cases daily by the end of January, with increasing hospitalizations and deaths expected to continue to follow the rising case numbers. Bending the curve of this resurgence, blue line trajectory, requires urgent, consistent, strong, and combined efforts of individuals and local authorities. For all of us, that means we must maintain physical distancing, reduce contacts outside of our household to just essential activities, continue with good hand-washing practices, and wear face masks to protect ourselves and others. For local authorities,
particularly where the virus is surging. This means that immediate implementation of strong restrictions, closures, and control measures is required to achieve the reductions in contacts necessary to arrest climbing numbers. As we've been saying all along, if we ease measures too soon, the epidemic will resurge even stronger. This is why measures need to be consistent and sustained long enough to sufficiently suppress epidemic growth to allow for lasting control. Diapositive 9. Ces prédictions à plus long terme montrent l'évolution possible de l'épidémie au Canada au cours des 2 prochains mois. Le nombre de cas quotidiens prévus d'ici la fin de janvier est de 10 000 cas, avec une augmentation des hospitalisations et décès attendus qui continuerait à la suite de la hausse du nombre de cas, à moins que des réductions immédiates et significatives de taux de contact soient observées. L'aplatissement de cette courbe de résurgence, la trajectoire de la ligne bleue, nécessite des efforts combinés, immédiats, constants et importants de la part des Canadiens et des autorités locales. Pour nous tous, cela signifie que nous continuons à maintenir une distance physique, à réduire nos contacts en dehors de notre foyer aux seules activités essentielles et bien se laver les mains et à porter le masque pour nous protéger et pour protéger les autres. Pour les autorités locales, en particulier là où le virus augmente, cela signifie que la mise en œuvre immédiate de fortes restrictions, fermetures et mesures de contrôle est nécessaire pour obtenir les réductions de contacts nécessaires pour stopper la hausse des chiffres. Comme nous l'avons toujours dit, si nous assouplissons les mesures trop tôt, l'épidémie ressurgira encore plus fort. C'est pourquoi les mesures doivent être cohérentes et maintenues assez longtemps pour réduire suffisamment la croissance épidémique pour permettre un contrôle durable. The experiences of other countries also show us the challenges that still lie ahead and why we need early, strong, and sustained action to stop surges and keep COVID activity low. France experienced a very large resurgence in the fall. They implemented strong measures in late October, aiming to drive new infections down from 50,000 a day to 5,000 to maintain critical care capacity. After easing restrictions over the holidays, cases have started rising again, and stronger measures, including a nationwide curfew, are to take effect this weekend. Germany implemented stronger public health measures than they have ever used in mid-December, which kept case counts from increasing over the holiday period and increased them further after a small post-holiday surge to limit their epidemic growth. As the United Kingdom and Ireland eased public health measures, increased social activity over the holiday period, together with emergence of a more transmissible virus variant, contributed to the largest surge in cases yet. New, strong public health measures were needed to quickly suppress epidemic activity and preserve critical care capacity. Diapositive 10. Les expériences d'autres pays nous montrent également les défis qui nous attendent encore et pourquoi nous avons besoin d'une action précoce, forte et soutenue pour arrêter les résurgences et maintenir l'activité COVID à un faible niveau. La France a connu une très forte résurgence à l'automne. Ils ont mis en œuvre des mesures fortes à la fin octobre visant à réduire les nouvelles infections de 50 000 par jour à 5 000 par jour afin de maintenir la capacité des soins intensifs. Après avoir assoupli les restrictions pendant les périodes des fêtes, les cas ont recommencé à augmenter et des mesures plus strictes, y compris un couvre-feu à l'échelle nationale, doivent entrer en vigueur ce week-end. À la mi-décembre, l'Allemagne a mis en œuvre des mesures de santé publique plus fortes que tout ce qui avait été utilisé auparavant pour empêcher le nombre de cas d'augmenter pendant la période des fêtes. Et les a encore augmentés après une petite poussée post-vacances afin de limiter la croissance de l'épidémie. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont assoupli les mesures de santé publique début décembre. Cependant, une activité accrue pendant la période des vacances, y compris l'émergence d'une variante du virus plus transmissible, a contribué à la plus forte augmentation de cas à ce jour.
De nouvelles mesures de santé publique rigoureuses ont été nécessaires pour supprimer rapidement l'activité épidémique et préserver la capacité des soins intensifs. The arrival and initial rollout of safe and effective COVID-19 vaccines is a beacon of hope. But first, we need to flatten the curve once again, while vaccine rollout begins for priority populations. Everyone needs to follow local public health advice and reduce non-essential activities and outings to a minimum. Resurgence of COVID-19 activity is happening in many parts of the world, including the appearance of variants of concern that may spread more easily. For this reason, non-essential travel outside of Canada needs to be avoided, and all travelers coming into Canada must observe the 14-day quarantine to protect family and community. The next months will be hard as we work together to bring COVID activity under control to a level that will enable public health to test, trace, and isolate quickly and effectively. Our healthcare system is currently stretched, and health workers are exhausted, so they need our support. As vaccine supply increases, COVID-19 vaccine implementation will be one of the most complex undertakings in the history of public health. We know that Canadians are tired and that the winter months will be very challenging as we continue to grapple with high rates of infection in many areas of the country. Often, the end of the race is the hardest part, but it won't last forever. For now, we must redouble our efforts at this pivotal moment and get this done. Thank you. Diapositive 11. L'arrivée et le début de déploiement de vaccins contre la COVID-19 sûr et efficace est une lueur d'espoir. Mais d'abord, nous devons aplatir à nouveau la courbe alors que le déploiement du vaccin commence pour les populations prioritaires. Tout le monde doit suivre les conseils de santé publique locaux et réduire au minimum ses activités et sorties non essentielles. La résurgence de l'activité de la COVID-19 est observée dans de nombreuses régions du monde, incluant l'apparition de variants préoccupants qui peuvent se propager plus facilement. Pour cette raison, les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada doivent être évités et tous les voyageurs qui arrivent au Canada doivent observer une quarantaine de 14 jours pour protéger leur famille et la communauté. Les prochains mois seront difficiles. À mesure que nous travaillons ensemble pour maîtriser l'activité de la COVID à un niveau qui permettra à la santé publique de tester, tracer et isoler rapidement et efficacement. Notre système de soins de santé est actuellement sous pression et les travailleurs de la santé sont épuisés et ont donc besoin de notre soutien. À mesure que l'offre de vaccins augmente, la mise en œuvre de la vaccination contre la COVID-19 sera l'une des opérations les plus complexes de l'histoire de la santé publique. Nous savons que les Canadiens sont fatigués et que les mois d'hiver seront très difficiles alors que nous continuons à lutter contre des taux élevés d'infection dans de nombreuses régions du pays. Souvent, la fin de la course est la partie la plus difficile, mais elle ne durera pas éternellement. Pour l'instant, nous devons redoubler d'efforts en ce moment charnière et en finir. Je vous remercie. Alors, nous devons commencer avec 2 questions par le téléphone et on va prendre la première question maintenant, s'il vous plaît. We'll take the first question from the phone. Thank you, merci. Please press star 1 at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. The first question, la première question, est d'Émilie Bergeron, agence QMI. Please go ahead, la parole est à vous. Oui, bonjour. Une première question sur les projections. Combien de temps on pourrait attendre avant de voir l'effet des premières vaccinations sur les projections que vous faites régulièrement? Merci pour la question. C'est Dr. Njoo. On est en train de travailler avec nos experts de modélisation pour peut-être prédire c'est quoi peut-être l'effet des vaccinations, mais à date, c'est encore un projet en cours. C'est difficile parce qu'on voit maintenant, même avec peut-être les enjeux avec l'approvisionnement des vaccins, aussi l'administration des vaccins,
dans plusieurs régions du pays, aussi avec les taux d'infection qui continuent d'augmenter. Il y a plusieurs facteurs à considérer. Donc, pour l'instant, c'est difficile à prédire exactement quand on peut voir un effet de la vaccination, mais on continue avec nos efforts et c'est très important de souligner le point qu'il faut continuer de suivre les consignes de la santé publique en attendant tout le monde notre tour d'être vacciné. Merci. My second question is for Hang on, we're just Minister going to have that Anand. response repeated in English. Thanks. Can I? Okay, yeah. The question was about when we might see in terms of projections with respect to the vaccination efforts. What we can say is that certainly there are experts within the agency and also outside are working in terms of the data to see what effect it might have in the sort of in the mid and long term. But at the present time, it's really difficult to say. There's so many factors involved. Even today, we're seeing issues in terms of vaccine supply, how vaccines are being rolled out across the country. There's other factors in terms of the increasing rates of infection in various parts of the country. So there are many different factors in play. And certainly at this point, it's difficult to say, but we're looking forward to obviously having more data and being able to say something in the future. Can I just add that what works, and you've seen it in Canada, but in Europe, look at those European countries with the rapidly resurging in cases, the public health measures work. The vaccine in the short term is not going to make any difference to the transmission and that projection. The vaccines are protecting the priority groups right now. So you've seen the graph also with the long-term care facilities. That is why vaccinating this population is of primary importance. That will protect them as individuals who are at the highest risk, and protecting the healthcare workers who support them and who may also be at the risk of transmitting in those settings as well. So that is the effect that we would like to, of course, follow up on first. But in terms of the national projections and the transmission in communities, that is not, you're not going to see that in the initial months. And so, which is why I think our message at the end of our presentation is absolutely get on with the public health measures, do all of those things, don't do non-essential travel. All of that really counts, it works. And when you can suppress that projection, the vaccines have a longer runway, that you're giving them some space for those vaccine programs to be implemented for the vaccine to begin to work. Follow up? Yes, my follow-up is for Minister Anand. I just want to know about the delay you mentioned for the Pfizer doses. Did Pfizer give you an estimated date where we would go back to normal? So, in other words, how long could we see some delays in Canada? And do we have an idea of how many doses are affected by this? Merci beaucoup. Je peux répondre en français si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, s'il vous plaît, en français. En français. Oui, en français, merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour la question. Laissez-moi être clair. Il s'agit d'un retard temporaire et non d'une perte. Les vaccins seront livrés plus tard. Nous continuerons à recevoir l'information hebdomadaire de Pfizer et maintenant, jusqu'à maintenant, Pfizer parle avec le Public Health Agency of Canada et Monsieur Danny Fortin aussi. Et nous allons avoir plus d'informations au sujet de les semaines prochaines. Et nous allons avoir plus d'informations pour vous dans les prochaines heures, je pense. Mais maintenant, je veux dire que ça, c'est temporaire. Nous allons avoir, je pense, le 6 millions de doses avant la fin de mars, comme j'ai déjà dit.
parce que ça, c'est temporaire. Et dans les prochaines semaines, nous allons voir plus de vaccins après the stoppage in the vaccines or the reduced number of vaccines. Donc, je vais parler en anglais maintenant, la même chose pour vous. This is a temporary reduction. It's not a stoppage. So we are going to see continued vaccines coming in from Pfizer and, of course, Moderna over the next weeks. But there will be a reduction in doses, and that is the purpose of my being here. It is going to be temporary. It's not a loss, and we will make up those doses. Pfizer has told us that those doses will continue to arrive in greater numbers throughout the month of February and March, so that we are on track for the end of March, as I already said. OK, prochaine question, s'il vous plaît. The next question, la question suivante est de Mia Robson de Canadian Press. La parole est à vous. Please go ahead. Yeah, Dr. Tam, you said that if we lift measures too soon, we could see the infection rate just sort of bounce right back. And I'm just wondering, what do you mean by too soon? Do we have formulas or measurements or any idea of where things have to be before you don't think it's too soon to lift some of the lockdown measures that are in place? Yeah, and those are the same that we've sort of, I think, communicated before. So you need to see your epidemic curve go down consistently and that downward curve all the way to the bottom of that curve, and that you have enough public health capacity set up to do your testing, contact tracing, and isolation. Because when you reach that point in time, you can then see the edges of your outbreaks and begin to be able to manage them. You've seen that in some of the provinces with the lower number of cases, when you can see where they are and maybe their outbreaks and such, you can rapidly test and reduce the further spread. So breaking those chains of transmission is very difficult to do when you've got so much community transmission going on. So that would be a really critical sort of indicator for sure. And because in so many areas of the country, the virus is spreading in the community, the moment that you lift some of those, or increase contacts basically for individuals, it's expected that the virus will surge. So getting that capacity there is very important. Of course, provinces are also tracking their hospitalizations, ICU admissions in terms of keeping the activity down below the capacity to cope for the health system as well. Thank you. And I'm also curious with the new variants that we're talking about and the suggestion that they are more easily transmitted than what we've seen to date. Just wondering if that's been taken into account in the modeling numbers at all. If we'll only mark, I think, 22 of cases of those variants, but likely there are more. And if we have included that in our modeling at all. Not in what I've shown in these slides, but yes, modeling has been done on looking at, so basically you're making some assumptions on the reproduction number, for example, and expanding that. And that modeling has been done in our scenarios. And I believe those get posted on our website on a consistent basis. This is what the modeling working group is doing. But essentially, yes, will be the answer. We're modeling the impact of variants. And I think, not surprisingly, if you have a variant that's more transmissible, there is definitely a risk of resurgence, for which the measures, although they're the same, really the same public health measures, need to be that much more stringently applied in order to get those kind of resurgences under control. Oui, nous sommes toujours en train d'utiliser aussi les données avec les variants dans nos efforts de modélisation. Et
peux dire que oui, ça fait partie de nos analyses. Je ne sais pas quoi d'autre. Oui, actuellement, avec le nombre de cas avec les variants signalés à date, on utilise ça pour nos projections à date, mais au fur et à mesure qu'on reçoit peut-être d'autres données, ça, on va intégrer des autres données dans nos analyses en modélisation au futur. So this is just modeling data. What we have asked for, though, is anytime there's a uptick in numbers, for example, I would say New Brunswick. New Brunswick has had more cases. So those get sent to the National Microbiology Lab for sequencing. Because what you want to say is, well, is it just, we do have epidemiologic data at the local level. So actually, someone had an event or someone had, they could trace those kind of clusters. At the same time, you still want to analyze the genetics just to see if that's contributing. And we have not found that, for example, in that setting. So that's part of the genomic testing strategy. So at the moment, those sequencing is ongoing to look at three really fundamental ways of looking at the impact of the variants. One is more widespread, general sampling for looking at the genetics of the viruses around. Two is more targeted, for example, for travelers and for certain super spreading events or certain outbreaks or people who have reinfection. We would definitely want to sequence people who may have an infection after they've been vaccinated. So there's a sort of strategy in place to look for any introduction or the potential impact of the variants. Je peux répéter en français. Actuellement, on a comme un système intégré de surveillance pour détecter les variants avec notre laboratoire national de microbiologie à Winnipeg, aussi avec leurs partenaires des provinces et territoires et aussi des autres intervenants. Il y a comme trois points avec notre surveillance. C'est sûr, peut-être d'une façon un peu, pas aléatoire, mais on prend aussi avec notre système de surveillance en général. On continue de prendre quelques échantillons pour faire le séquençage génétique, mais de plus aussi pour les événements. S'il y a un cas avec beaucoup de contacts aussi exposés aussi qui sont devenus après des cas, comme on dit, un super spreading event, c'est sûr, on va aussi demander l'échantillon pour faire un séquençage génétique pour ça. Et aussi pour tous les cas liés à le voyage à l'étranger. Si quelqu'un arrive de l'étranger et puis après est diagnostiqué avec la COVID-19, c'est sûr, on va aussi tester pour un variant. Et aussi, il y a des autres situations. Si quelque chose comme un peu suspicieux, c'est sûr que notre laboratoire avec les partenaires vont aussi analyser. Dr. Tam aussi, c'est maintenant avec même les personnes qui ont reçu peut-être une première dose de vaccin de COVID-19, si ils vont aussi être diagnostiqués après avec la COVID-19, on va aussi examiner avec un séquençage pour déterminer si peut-être il y a eu un impact avec un variant sur l'efficacité des vaccins. Merci. OK, on va prendre deux questions de la salle. We'll take two questions from the room. Go ahead, David. Hi, David Thurton, CBC News. Minister Anand, good morning. The first question I just want to ask you is that Major General Danny Fortin said that we should expect to see on a weekly basis, about 208,000 Pfizer doses coming into the country for January. So I'm just wondering, for provinces, for Indigenous communities, the few that can take this vaccine, and even people in long-term care homes and doctors who are desperate to get this vaccine, should they be prepared to see less of what was expected to come into the country, given this new development with manufacturing? Thank you so much for the question and good morning. At the current time, my knowledge is based on my conversation with Pfizer as of last night, and I have given you all that I know. I am aware
this morning that Pfizer is speaking with the Public Health Agency of Canada to further provide information relating to the numbers over the next weeks so that planning can take place. And I believe that there is a press conference later today, and hopefully those numbers will be available. But the purpose of the meeting last night with Pfizer, I believe, and me and my department was to provide the information that there would be a reduction of the doses that would be delivered to Canada in the very short term, but that we would be making up that pace of delivery by the end of Q1. We still anticipate getting a total of 20 million doses in Q2 from the currently approved vaccine manufacturers. We still anticipate being on track to vaccinate all Canadians who wish to be immunized by the end of September via approved vaccines. And so, as I have reiterated, this is a temporary issue in terms of the reduction of doses, but that pace will pick up towards the middle and end of February and into March. And we are on track for Q2 and the rest of the year. Thank you. Okay, just totally different question. Dr. Tam, I just wanted to get your take on what the BC's Premier John Horgan said yesterday, that they're considering their legal options. What are their options when it comes to closing their borders to reduce the amount of infected people that are coming in, adopting a similar approach that the Atlantic provinces have adopted. Can you tell us, do you think that this is a good idea? Should we see a BC bubble? And if you can't be as definitive, because sometimes you aren't, what are the challenges? What are the positives of having these sort of provincial bubbles or restrictions? I think fundamentally, the public health measures are there to reduce contacts and spread. So anything that can reduce the number of contacts people have with each other is one of those measures. So reducing importations from other areas of Canada is, one way of looking at it. So that is what the province is looking at. You've seen very regionalized approach. You've seen the territories taking into account their own context and set of circumstances as to what they may need to do. So I'm sure it's a very difficult, decision. But I think the general message is, though, even domestically, try not to undertake non-essential travel is actually important, not just for the international context at the moment. I think for now, if you're vacationing, and traveling across Canada, this is not the time to be doing non-essential travel. You've seen the provinces of Quebec and Ontario looking at reducing the mobility of the population by their public health announcements. So the whole concept of reducing contact is basically what you're talking about, and people are looking at different ways of doing that. Oui, l'enjeu des voyages ou des déplacements des personnes entre les provinces, je pense, pour moi, en fin de compte, c'est vraiment peut-être un enjeu pour souligner le point à tout le monde. C'est très important de limiter, de peut-être éviter les voyages n'importe où non essentiels. Je peux aussi ajouter à ce que Dr. Tam a dit, même dans la province de l'Ontario, le message c'est rester chez vous. Pas voyager d'une ville à l'autre. Donc, je pense que on peut parler des voyages entre les provinces, mais c'est le même principe dans une province, en Ontario ou au Québec. Ça, c'est le point. C'est sûr, le but, je pense que des premiers des provinces et territoires, c'est vraiment de limiter le déplacement des personnes. Mais ce que je peux vous dire, c'est souligner le point que Dr. Tam et moi et toutes les autorités de santé publique on dit plusieurs mois, limitez les contacts, restez chez vous. Oui, Laurence Martin, Radio-Canada. Ma première question est pour la ministre Anand. Je comprends qu'on a encore peu de détails, mais j'essaie juste de clarifier. On parle d'une baisse de production
ou de retard de livraison pendant combien de semaines? Est-ce que c'est jusqu'à la fin janvier, jusqu'à début février? Et on part d'une baisse d'environ combien? Là? 25 50 75 des doses qui étaient attendues? Est-ce qu'on peut avoir quand même un ordre de grandeur? Minister Anand? Yes, I'm here, but I can't hear the question anymore. Okay, let's repeat that. Je vais juste répéter la question. Je voulais juste clarifier pour les retards là, dans les livraisons de Pfizer. Est-ce qu'on parle de retard de quelques semaines? Ça va durer combien de temps ces retards? Est-ce qu'on parle de retard jusqu'à la fin janvier, jusqu'en début février? Et on parle grosso modo là, d'une baisse de production de 25 50 75 de ce qui était attendu, juste pour nous donner un ordre de grandeur. Là. Merci beaucoup. Comme j'ai déjà dit, nous allons avoir plus d'informations avec les chiffres, mais je pense que c'est une réduction temporaire. Nous allons déjà entendre de Pfizer que le livraison vont être en retard peut-être 2 ou 3 semaines, mais pas longtemps, pas du tout. Et je ne sais pas maintenant le montant de la réduction, mais je vais avoir cette information et nous allons avoir cette information, j'espère, aujourd'hui. D'accord, merci. Et mon autre question est pour vous, Dr. Njoo. Je me demandais, bon, on voit vos prévisions, elles ne sont pas très encourageantes, plus de 10 000 cas là, d'ici la fin janvier. Jusqu'à quel point est-ce que ce qu'on voit maintenant, c'est causé par l'arrivée des nouveaux variants ou peut-être les gens qui n'ont pas respecté les consignes dans le temps des fêtes, parce que là, on est 2 semaines après Noël, on commence à voir les impacts. Qu'est-ce qui cause cette augmentation selon vous? Là? Pour moi, selon les données, ce qu'on a reçu, c'est vraiment une question que les gens peut-être ont eu plus de contacts. On parle aussi des fêtes et on a vu que l'augmentation des taux d'infection, c'est vraiment après le congé des fêtes. Je pense que c'est pourquoi le Québec, l'Ontario, plusieurs provinces voient que c'est nécessaire maintenant de mettre les mesures de santé publique plus sévères, comme le couvre-feu au Québec. Je pense que l'introduction des variants, oui, c'est quelque chose, on continue à suivre. Ça peut être un autre facteur peut-être au futur parce que c'est plus transmissible. Mais en fin de compte, ça souligne un point encore parce que c'est les mesures de santé publique bien éprouvées. Il faut continuer à faire. C'est peut-être plus important, comme Dr. Tam a constaté, si on a un variant, mais c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses comme le port de masque, la distanciation physique, tout ça. Donc, à date, c'est vraiment, on voit que les Canadiens sont fatigués. Je pense qu'ils sont un peu tannés des consignes de santé publique. Je sais, moi aussi, c'est difficile. Et maintenant, janvier, février, c'est vraiment c'est notre hiver long et dur. Mais il faut continuer parce que les vaccins sont un peu lueur d'espoir, mais ça ne va pas avoir un impact immédiat. C'est vraiment à long terme, pour l'instant, immédiat, parce que nos systèmes de soins de santé sont vraiment débordés, au moins surchargés. Aussi, système de santé publique, il faut faire des mesures maintenant, immédiatement. Okay, Marika, go ahead. Hi there, Marika Walsh with the Globe and Mail. Good morning. Just a question for my colleagues, for Minister Anand. Drug makers, including Pfizer, have said that access to COVID-19 vaccines came up in their discussion with your government about the new regulations to reduce drug prices. Did Pfizer, Moderna, or any vaccine producers threaten to withhold COVID-19 vaccines from Canada if the new regulations came into effect? And did the government delay the new regulations because of concerns over access to the vaccine? Thank you, Marika. Not at all. The issue did not come up in terms of my conversations with the drug makers. I've had no conversations relating to the
implementation of the regulations that you referred to at all in those conversations. And I haven't been involved actually in terms of those decisions with Minister of Health at all. Okay, thank you so much for the direct answer. My next question is for Dr. Tam or Dr. Njoo. I'm just wondering, given the modeling we're seeing, given that it's now, the new projection is 10,000 daily new cases by the end of January, it was previously predicted that if we maintained contacts, it would be 10,000 daily new cases by the end of December. So does that actually mean that people have actually reduced their contacts a bit at least, that it has slowed since the projections from November? Or is that not the right interpretation? I think our projections were going the right direction ahead of Christmas. In fact, we give intermittent updates, and when we said 10,000, it actually went down a bit, the projections, as the epidemic curve, as you've seen, leveled off for a number of days. But now, after the holiday period, we're seeing this surge. The projections are going up again. It will come down again, by the way, if people and working together with public health do reduce their contact. Our next set of projections could be lower. And so it's all sort of fluctuates and dependent on what actually happens in real time, basically. But yes, it did swing into the better space, and then now it's swung the other way. Okay, we'll go back to the phone for two further questions. Start with first one. Thank you. The next question, la question suivante est de Catherine Levesque, La Presse canadienne. La parole est à vous. Please go ahead. Oui, bonjour tout le monde. Je vais aller dans le même sens environ que ma collègue Mary Kay Walsh. Dr. Njoo, justement, elle l'a mentionné lors de la dernière modélisation. Justement, il était prévu qu'il y ait plus de 10 000 cas par jour. Là. Et là, vous, d'un côté, vous dites qu'il y a eu plus de contacts, que les gens ont laissé tomber leur garde pendant les fêtes, mais en même temps, on voit que vos projections, finalement, aujourd'hui, sont les mêmes qu'au mois de décembre. Alors, je me demandais, finalement, est-ce que c'est une nouvelle positive aujourd'hui? Les gens, est-ce qu'ils ont effectivement réduit leurs contacts, vu que les projections sont moins pires que prévues, là, au final? Merci. OK, merci pour la question. Je pense que j'ai la même réponse que Dr. Tam, que peut-être la dernière fois, on a fait une séance d'information avec les projections. On était dans un meilleur espace. On peut dire que, OK, peut-être les projections, on dit peut-être on va avoir moins de cas peut-être par jour. Mais maintenant, après les fêtes, on commence. Mais c'est sûr parce que peut-être on va recevoir encore des autres cas signalés dans les prochains jours et semaines. Mais il y a toutes les indications que les fêtes, le temps des fêtes, les rassemblements, les personnes ont peut-être eu plus de contacts qu'avant. Et maintenant, on voit les résultats. Et c'est pourquoi je pense aussi que les gouvernements de plusieurs provinces, comme le Québec et aussi en Ontario, ont commencé avec les mesures plus restrictives, comme un couvre-feu au Québec. Et c'est à voir c'est quoi le résultat des mesures maintenant en vigueur. Je pense pour le Québec, le couvre-feu, c'est jusqu'au début du mois de février. Et on espère pour le Québec qu'avec le couvre-feu et les autres mesures, les personnes, je pense, prennent au sérieux qu'est-ce qui se passe actuellement. Je peux peut-être souligner pour le Québec, je suis en contact avec mes homologues de Québec et ils sont vraiment découragés, épuisés. J'ai vu aussi plusieurs entrevues avec les médecins du Québec dans les salles d'urgence, des soins intensifs, aussi le personnel de santé publique. Tout le monde a travaillé très fort depuis, c'est presque un an, hein? C'est le mois de janvier 2019. On est 2020, on est 2021 maintenant. J'ai oublié aussi, mais avec le temps, c'est quelle année, mais c'est vraiment quelque chose de très grave maintenant et on doit souligner le point qu'on est tous dans le même bateau. Ce n'est pas seulement les gouvernements, les autorités de santé publique, c'est vraiment un travail ensemble avec la population générale. Merci.
OK, merci beaucoup. Et ma question de suivi, c'est pour Madame Anand. Je voulais juste rebondir sur les livraisons de Pfizer. Bon, je comprends que plus de détails vont venir dans les prochaines heures. Par contre, est-ce que vous pouvez nous dire si tous les pays seront affectés par ces retards-là de manière égale? Autrement dit, est-ce que Israël, par exemple, aura droit à la même baisse que le Canada ou c'est votre impression, vous avez des informations à l'effet que Pfizer pourrait encore une fois conclure des ententes à la pièce là, selon quels pays sont prioritaires? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je comprends que Pfizer vont traiter tous les pays qui ont des doses de la facilité d'Européenne la même. In other words, I understand from my discussion from Pfizer that all countries that are receiving doses from Pfizer's European facility will be equitably treated in terms of the reductions. In terms of specifics about how each country is going to be treated, of course, I don't have that information, but they mentioned to me in my conversation that they are very concerned to make sure that countries are fairly treated across the board in terms of the temporary reduction that is being faced. I want to reiterate, though, that we do anticipate making up those doses in Q1. We do anticipate having millions and millions of doses from both Pfizer and Moderna coming into this country in Q2, as I've already said. Et ça, c'est très, très important de se souvenir que les Canadiens vont avoir accès de les doses de Moderna et Pfizer avant de la fin de le deuxième trimestre et le troisième trimestre aussi. Nous aurons suffisamment de vaccins dans le pays pour tous les Canadiens d'ici la fin de septembre et pour recevoir un total combiné de 80 millions de doses de Pfizer et Moderna d'ici la fin de l'année. Ça, c'est très, très important. Merci beaucoup. Okay, we'll take one additional question from the phone. La question suivante, the next question is from Steve Scheer with Reuters. Please go ahead. La parole est à vous. Good morning. I wanted to ask about the difference between the federal recommendations on the interval between the two shots and that in Quebec. So Quebec says they may space out the doses for the vaccines by 90 days, but it was 42 days was the federal recommendation. I guess I'm wondering if you know, do you think it's okay to extend it for more than 42 days? And what is your message to Quebec? It's Dr. Njoo here. Maybe I can start. So certainly what you're referring to, the National Advisory Committee on Immunization, is a national body. It's a committee that reports to the Public Health Agency of Canada with experts throughout the country. So based on their analysis of the available data of the two approved vaccines, they're looking at the dosing intervals of 21, 28 days for the two vaccines, Moderna and Pfizer, and what's available. They looked at the data, as also has the expert committee that works for the WHO. And based on the available data, they determined that the dosing interval, under exceptional circumstances, could be extended up to 42 days based on the available data, and that there should be no drop-off or loss in terms of the efficacy of the vaccine. So that is the data out there. That is a recommendation. But there's also the acknowledgement by NACI that provinces and territories will have to take that into account, their own exceptional circumstances, whatever they may be, the epidemiology, supply management issues, etc. And so my understanding, and I can't speak for Quebec, is that Quebec's own immunization committee, probably looking at some of the data specific to Quebec in terms of its epidemiology and the other factors involved, took that into account in terms of whatever its determination and recommendation to the
government of Quebec. So that is unique to the Quebec situation, and that's why it may, in some ways, be somewhat maybe different in some respects to what has been put out by NACI. I'm not sure if Dr. Tam, you would like to add anything? No, just so that there is a commitment to collect data in real time for any extensions of that interval. So I think that's really key, because then you can actually assess, the vaccine efficacy or vaccine effectiveness really in real time, and share that with with others. That's really key. But I don't have anything else to add to what Dr. Njoo has just said. Steve, follow up? Yeah, I guess my question would be, are you concerned that Quebec is being forced to delay that second dose for much longer than the recommendation coming from I can't remember the name of the group now, but they are extending it much longer, and is that concerning for you guys? And do you think that that provinces should try to follow the guidelines, or is it acceptable that they extend these the delay between the doses, given the scarcity of the vaccine right now? So I think the Chief Medical Officers of Health have put out a statement, and following the NACI statement, and in support of what NACI has said, and that's what Dr. Njoo had expressed. And collecting any information, collecting data for any extension of that interval is really critical. The bottom line, though, is as the experts look at the data, you also take into account past experiences with vaccines that are given in serial intervals. So some of the considerations are the fact that that interval, that 4-week interval, is quite a short interval when you actually think about how vaccine doses that are given in multiple doses are normally given. But that is the limitation of the clinical trial and the interval that they've set in the trial. But in terms of how vaccines normally work, they are often given intervals much longer than this 4 weeks. So I think that's how some of the Quebec deliberations have been. What I would suggest is that I think it's important for that cohesion, but it's also important for us to keep looking at the data, because we will also have international data from Israel or from the UK or from any other place, from the companies themselves, and that we must be able to sort of adapt our immunization approach as the data is presented as well. Dernière question de la salle. De nouveau, Laurence Martin, Radio-Canada. Par rapport à l'impact du vaccin sur la modélisation, je sais que vous avez dit au début de la conférence de presse que c'était encore tôt pour le dire, mais juste pour les gens, là, est-ce qu'on parle d'un impact qui pourrait se faire sentir vers la fin du printemps, vers le début de l'été, dans le courant de l'été, selon vous? Étant donné que l'objectif, comme l'a dit Mme Anand, ne bouge pas, là, on veut toujours vacciner tout le monde d'ici la fin septembre. À partir de quand est-ce qu'on pourrait sentir l'effet du vaccin sur les chiffres? Ce que je peux vous dire, c'est oui, c'est sûr que c'est une lueur d'espoir avec la vaccination, mais pas pour vous dire qu'avec une certaine date, on peut voir un effet, parce qu'avec nos experts au sein de l'agence, on a eu des discussions. Et je pense que la préoccupation, la crainte, c'est que, wow, tout le monde pense que c'est avec la vaccination, ça va être la solution. Et non, parce que si on ne continue pas avec des bonnes pratiques de santé publique, on ne voit aucun effet avec la vaccination. Donc, je pense qu'on voit actuellement qu'est-ce qui se passe au Québec, en Ontario, dans plusieurs régions du pays. Je pense qu'il faut aussi suivre qu'est-ce qui se passe avec la population, aussi les autorités de santé publique, avec les mesures pour voir c'est quoi le taux d'infection, avec le nombre de contacts, les personnes, les uns avec les autres actuellement. La vaccination, on commence avec les groupes prioritaires. C'était très important pour les protéger. Mais
pour vraiment avoir un effet à l'échelle de la population. C'est vraiment difficile à ce point-là. J'aimerais ajouter quelque chose. Pour le premier trimestre, par exemple, ça va vraiment important de suivre la projection pour, par exemple, la mortalité. Parce que le premier groupe pour le vaccin sont les personnes âgées, les personnes dans les maisons de soins de longue durée. Donc, c'est peut-être le premier signe pour signaler l'efficacité du vaccin. Donc, peut-être cette projection sera changée. Mais il n'y a pas suffisamment de données concernant l'efficacité du vaccin pour réduire la transmissibilité de COVID-19. Donc, on va avoir plus de données à l'avenir, dans les mois prochains. L'autre observation importante est dans les autres pays aussi pour partager les données avec les homologues internationaux. Donc, il y a des connaissances concernant la transmissibilité, l'efficacité et la durabilité de vaccins aussi. Donc, les deux facteurs sont très importants pour notre projection. Mais pour la modélisation, on peut ajouter plusieurs gammes de données. C'est juste pour donner plus de scénarios pour la planification de santé publique. Et donc, est-ce que, selon vos projections et selon ce que vous voyez, vous prédisez que, par exemple, à la fin mars, on va voir le taux de mortalité baisser? Je peux dire que ça a peut-être un effet, mais pas totalement. Parce que si le taux de transmission dans la communauté est toujours haut, c'est vraiment difficile de baisser les impacts dans certaines populations. Donc, on va avoir, comme on a déjà dit, c'est une combinaison de stratégies pour réduire le taux de l'épidémie. Okay, we'll have to end the press conference there. That I concludes the think press our conference. model suggests that you can't just have vaccines. Right? We don't know enough. We don't know enough about transmission. If your community transmission is still high, the vaccines alone is not going to make a dent in some of that. But we would love to see, as the older population and long-term care receive the vaccines, that we're going to look very carefully to see if the serious illnesses and the deaths go down. But that's also a factor of what's happening in the community. You've seen how that goes up and down as a result of community transmission. So teasing out the effect of the two would be an interesting thing that we need to analyze. Can you just clarify really quickly if the Ontario new stay-at-home order is factored into these models? Like when you say in the appendix that they need stronger measures, does that appendix factor in Ontario's stay-at-home order? Like, is more needed than the curfew and the stay-at-home order, or are those not factored in? What the models do is numerous bits of public health measures. They throw in every layer. We talked about this. Those things. It includes a range of reduction in contacts, however you do that. So My question is, your last slide shows that stronger health measures are Yes. needed. When they say stronger health measures, is that based on is that already factoring in the Ontario shutdown or stay-at-home order? The projections, let me see the date. 9th of January, so no. But if you see the blue line, the forecast to suppress that curve, that takes into account the amount of contacts. So, but no, so the date we can verify. It should be at the bottom of the slide, I think.
Sorry? That is what we hope. And yeah. Okay, thanks, folks.